and colleagues gathered here. This is a joint statement from workers in the university sector. We are talking of Universities Academic Staff Union, Kenya Union of Kenya University Staff Union, Kusu, and UASU, and KUDEHA. We are issuing a joint statement with regard to the issues that we have confronting us in the university sector. Immense, massive labor violations in the university sector, which today we must address so that we can get justice and fair labor practices in the university sector among the workers. We cannot be ignored over years. We cannot be told to retain allowances that were given in 2008 to date. The rates of inflation are very high. So many things have changed. It is only the workers in the university sector whose rights are continuously violated. And we must put a stop to this if we have to serve this country effectively. And therefore, I'm going to invite the Secretary Generals that are here to address us on the issue. We have Dr. Constantine Wasonga of UASU and Dr. Charles Muhwaya of Kusu. Our colleagues are joining us. Thank you. Thank you very much. My name is Dr. Constantine Wasonga, Secretary General of UASU. I'll read the press statement in English, and my colleague, Dr. Charles Muhwaya, will do the Kiswahili version. Fellow Kenyans, ladies and gentlemen, employees of public universities in Kenya, represented by the three unions, namely Universities Academic Staff Union, Kenya University Staff Union, and KUDEHA workers, wish to communicate as follows. Whereas the other public service employees in Kenya have enjoyed the benefits of their basic salaries and house allowances from July 1st, 2021, whereas the said unions have pulled all efforts to negotiate the 2021-2025 CBA without corresponding enthusiasm from other players, namely the Interpublic University Council Consultative Forum, IPUCCF, and the government, whereas in the last 5 years, the value of the Kenya shillings has declined, its purchasing power has devastatingly eroded, and prices of basic commodities skyrocketed, various taxes imposed on workers' pay, whereas the inflationary rates threaten to improvise and pauperize the hapless university workers, the government has engaged in selective justice and awarded a section of workers pay rise and ignoring university employees. Whereas this selective justice amounts to government's overt and covert acts of impunity, violating workers' constitutional right to fair remuneration, contrary to Article 41(2)(a) of the Constitution of Kenya, whereas under the Constitution, university employees cannot bear the brunt of discrimination, but must be accorded competitive and reasonable working conditions as by law established and as enshrined in the Constitution. Whereas, in the meantime, staff have restrained themselves thereby, giving the government and universities adequate time to negotiate with us respectively. Instead, we continue watching corrupt cartels plundering public funds while university employees and their families go hungry constantly, being reminded to be patriotic. Now, therefore, in view of the foregoing, we take a position and demand and state as follows. 1,
that the 30,000 university employees in public universities and constituent colleges shall withdraw their labor on 18th of September 2024 until their demands are met. That there will be no teaching or any work activity in the universities with effect from the expiry of the strike notice. And I've said it is expiring on 18th September 2024. We urge our parents and our students that these actions are not meant to punish them, but to highlight the plight of workers in public universities. That failure to which all employees of public universities will be forced to resort to other valuable means to reclaim their lost long glory. And on 18th, it is the strike. I want to give this opportunity to my colleague to give the Kiswahili version. Dr. Mkwaya. Asanteni wanahabari, jina langu naitwa Charles Mkwaya, katibu mkuu wa wafanyikazi katika vyuo vikuu vya Kenya. Lengo letu la kuwa hapa leo ni kuwapa tu ujumbe kwamba sisi kama wafanyikazi katika vyuo vikuu tumekuwa tukihadiwa na wale ambao wanasimamia vyuo vikuu na serikali ya kwamba kwa miaka 5 iliyopita sasa tumekuwa kwenye meza ya mazungumzo, majadiliano na hawa mabwenyenyi ili kwamba wafanyikazi katika vyuo vikuu wapate nyongeza marupurupu wanapoendelea kufanya kazi katika vyuo. Ingawaje sisi tumekuwa tukipatia kipaumbele mazungumzo na majadiliano hayo, hatujapata njia mwafaka, hatujapata kuona lengo letu la kuweza kuketi chini na hao wakubwa. Tumekuwa tukipelekwa tu, tunaenda kwenye meza ya mazungumzo, hamna chochote ambacho tunachokiona tunakuja kwenye wafanyikazi. Na ili hali wafanyikazi wa umma wenzetu katika idara zingine za serikali wamepata nyongeza kwa marupurupu yao. Na ili hali pia tunajua kama Wakenya hali ya maisha imekuwa juu. Gharama ya maisha imepanda. Bei za vitu zimepanda. Kwa hivyo wenzetu katika idara nyingine za serikali wanapopewa nyongeza ya mshahara, wafanyikazi katika vyuo vikuu wamekuwa na subira wakingojea kwamba majadiliano haya yatakuwa ya maana kuwaletea pia wapate nyongeza, lakini hamna kitu chochote ambacho tumekipata. Ndio sababu tukasema kuanzia leo tuweze kuja mbele, tuwaambieni Wakenya na wale wote ambao wanatusikiza ya kwamba wafanyikazi hao sasa wamechoka, subira yao imeisha. Kujadiliana kuanzia mwaka wa 2021 hadi sasa hivi, kama hakuna chochote ambacho kimetokea, basi tumeweka kikomo kwa hayo majadiliano. Ndio sababu tumesema tumepeana ilani ya kuanzisha mchakato wa kufanya mgomo wa wafanyikazi katika vyuo vikuu. Na ilani hiyo inashiria kwamba mgomo utaanza ifikapo mwezi huu tarehe 18. Ikiwa tajiri hata kuwa amefanya lile ambalo linatakikana kuwawezesha hawa wafanyikazi wapate nyongeza yao ya mshahara, tarehe 18 hamtakuwa na kazi yoyote katika vyuo vikuu ikiendelea. Kama hiyo ndio lugha ambayo serikali na tajiri wanaelewa, sisi kama wasimamizi wa wafanyikazi na wafanyikazi hao katika vyuo vikuu tumeamua kuwa hiyo ndio njia, basi tutaenda. Hatuwezi tukaendelea kuwa na subira. Tunaambiwa sisi tuwe Wakenya ambao wanapenda nchi yao, lakini wenzetu wanakula wa kisasa, lakini wafanyikazi katika vyuo vikuu wanaelekea kuwa masikini na familia zao.